Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Juan de Sin Permiso. Estamos aquí en este juego que, no sé, parece medio extraño, medio raro. Se llama Dear Esther. No sé hablar inglés, de una vez se los digo. Si es querida Esther o dulce Esther, yo qué madre sé. Pero bueno, es la edición Landmark, que tampoco sé qué madre signifique, pero bueno. Es como una especie de novela. Me dijeron que era bastante breve. Y son, creo que por capítulos, así es que vamos a tratar de ver si no toma mucho tiempo. Hacemos todo el recorrido, porque es un recorrido en lo que leo. Tienes que ir avanzando a través de la isla y buscando pues cosillas por ahí, ¿no? Y aparte pues escucha medio canijo, ¿no? Está, yo tengo afortunadamente, bueno, vamos a ponerle como si fuera audífonos. Escenas cerradas, no sé qué significa esto. Subtítulos grandes, vamos a ponerle activado para también leer. Esto no sé qué sea. Hecho. Siempre antes de cada juego reviso las opciones, porque pues ya se la saben, ¿no? Luego que campo de visión, esto es como que para tener una ángulo más angular, ¿no? Mirilla, avanzado, ¿qué es esto? Pues aquí tenemos todo esto, aplicamos, hecho, teclado ratón, ¿cómo funciona esto? No, sin invertir, no, taca, editar botones, para adelante, para atrás, derecha, no, izquierda, derecha, acercar la imagen con mouse 1 y... creo que ya, ¿no? La verdad no tiene muchos controles. Mando. Bueno, si tuviera un... bueno, sí lo tengo. Pero no me gusta mucho. Idioma, a ver, idioma. English, no. Francais, no. Deutsch, Spanish. A ver, Spanish. Atrás y bueno, comenzamos. Mira, tenemos 4 capítulos. Tenemos el capítulo de El Faro, la boya, las cuevas y la torre de radio. Comentarios de los directores. ¿Qué significará esto? Que van a hablar los güeyes así como que miren aquí. El progreso se guarda al final de cada capítulo. Ok, podríamos hacerlo por 4 partes. Vamos a ver cómo nos va en el primer capítulo. Y posteriormente ya damos pie a lo que continuará. ¿Va? Entonces vámonos al capítulo número 1. Ok. Me ahogo. ¿No salta? ¿Corro? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Con la E? Hello everyone, I'm Dan Pinchbeck, I'm the creative director of the Chinese Room, and this is the Dear Esther developers commentary. Hi, I'm Robert Briscoe, I'm the... Y los subtítulos, así como que y los subtítulos. Estoy diciendo que no hablo inglés y... A ver, videos, subtítulos... ¿No estaban por ahí los subtítulos? ¿Dónde estaban los subtítulos? Ya no me acuerdo. Teclado ratón, mando idioma. Sí, están subtítulos. Bueno, pues ya ni pedo. Ahí luego me dicen qué dice. Vamos a comenzar. Ok, pues estamos aquí en una especie de faro. Mapa. O sea, no hay más controles, así es que vamos a avanzar. Ya saben, al menos yo siempre me la llevo así como que investigo todo alrededor antes de entrar a algún lugar, porque luego, puta, ya saben. A cross-platform release, and we wanted to add in this developers commentary just to give you a bit more of an insight into some of the ideas behind the game as it came together. Ok, vamos a ir avanzando y creo que los directores del juego creo que es por eso Landmark Edition o algo así, nos van a ir hablando así como que del juego, ¿no? Solo espero que no asusten o espanten, porque me da la pinta de que asustan o espantan, y pues como que no, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen por aquí. A ver qué onda. So you'll see around you in a lot of the environments, there's a lot of detail ingrained into everything. One of the things that I wanted to do with Dear Esther is bring the visuals up to the same kind of level of detail that Dan and Jess had put into the other areas of the game. So all of the history and the kind of
hidden pieces of story that are intertwined with the VOs and the music and stuff. I kind of wanted to bring some of that into the environments. So if you look around you, you'll see that there's a lot of interesting bits and pieces, a piece of paper with someone's name on it, a photograph, ultrasound. All of these little bits and pieces are kind of laid in to just kind of bring another aspect of the story into the game. And also, they're actually randomized, so every time you play, you'll see something different lying around. And this is just to build on this idea that everybody has a unique experience and a unique interpretation of the story. Muy bien, no me crean. A ver, hay dos caminos, uno por arriba y otro por abajo. ¿Cuál tomaré? Bueno, pues por arriba, ¿no? Como para tener una perspectiva así chida de cómo está el tema. No me crean mucho, pero ahorita que edite el video voy a ver, porque en la escena esa del faro, de las escaleras, como que vi una sombra en la, ahora sí que en la parte de hasta arriba. Me escamé, claro que sí, porque dije, pues no, a ver, ahí está. No sé, mira. No me gustan mucho los juegos de terror, pero pues bueno. Vi como que una especie de sombra o persona que estaba ahí arriba, pero pues al final de cuentas no. ¿Qué pedo acá? Me voy a partir la madre, ¿verdad? No puedo esquivar por acá. Está huevo. Chin, pero hay otro diálogo allá. Tiene muy buen sonido el juego. O sea, me gusta. Bueno, al menos en estos audífonos se escucha bastante bien. Aquí hay una caverna, especie de caverna o algo. Y aquí hay más botes de estos de pintura. A ver, aquí puedo recoger. No sé si el pedo es por abajo o por arriba, pero a ver, déjame ver aquí. No me caeré. No, se me voy a caer, Creo que para acá ya no se puede, ¿Me mataré? No, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a entrar aquí tantito, a ver si no nos espantan. La lámpara, no puso la lámpara. El juego tiene muy buenos gráficos. O sea, están bien, regularmente bien. Aceptables, pasan. Y aquí ya no puedo pasar. Tienen como que muchas limitaciones. Mira. No tengo un franco porque si no desde aquí me lo desquebrejo. No sé si espanten, pero parece así como que muy tétrico, muy desolado el asunto. Entonces sí me pone así como que en esa situación de que, ay, güey. Ok, aquí no sé si pueda cruzar. Ah, ya vi. Hasta allá me imagino que es el último, el de la torre. No, yo creo que me voy a caer. Y la neta no estoy así como para aguantar madrazos. Así es que vamos a regresar. Y ya les platico un poco lo que estoy sintiendo de experiencia ahorita, ¿no? La verdad, siento que es un juego especie así como que de intriga, ¿no? De misterio, no sé cómo llamarlo, decirlo. Porque sí está medio... Oye, pero es que si paso aquí, yo creo que paso allá, ¿no? Ahora vamos a intentar. A ver si no nos partimos la maraca. A ver, no sé si hay a punto de guardado, pero bueno, ahí vamos. Ching, es una... Ay, güey. No voy a pasar, ¿eh? O sí, sí paso. Sí paso. No paso. ¿Me morí? No me morí. No, pero pues literal ya me caí acá. Bueno, voy a regresar porque me gusta tener así como que los puntos controlados hasta cierto punto. Entonces, porque aquí había un diálogo. Entonces, lo que dijeron al principio era como que miren las texturas, los gráficos están chidos, vas a encontrar esto, lo otro, a ver qué nos dicen acá ahora. Part of the point about the whole game, I think, was this idea that rather than having a linear, straight-through version of the story, that we could have multiple story units for each place you were. And I was really interested in this idea of how you can open up that space that people can interpret. So I loved the idea that you could have two people that had played this game and then would have a conversation about it, and one of them would say, oh, what did you think about when this happened? And the other person would be like, well, that didn't happen for me. I had a completely different event happen or a completely different story happen. And it kind of feels very gamey in that way, that actually one of the things I love about writing for games is that you hand over so much control to the player that it becomes their story, and that's really, really important rather than trying to force them. So using randomised blocks of voiceover in the game and the kind of randomised prop details that Rob was talking about means that it gives it a really different feeling every time you go through. And that's kind of interesting for me, because I like the idea of going, well,
not everyone has to have the same experience, and because it's interactive, you have the capacity to have very different experiences occupying the same space. So yeah, but balancing all that then becomes an absolute nightmare. I think it's nice though because everybody gets a personal experience. Like I love reading the forums and seeing how people come and they Bueno, vamos a sort of... escuchar este porque ya. When I wrote the music for the mod of Dear Esther, there was absolutely no budget whatsoever for live players, so all the music was sampled. But one of the good things about that is it actually forced me to be quite creative about how I wrote the music. So with my background in sound art, I wanted to use samples in a different way that wasn't just using it to sound like a violin. I wanted to time stretch and manipulate samples to make something different and strange and quite unique. But then when we got the Indie Fund money, I had the amazing opportunity to re-record the music with live players. Everything about Esther for me is a dream. The landscape is not an island, it's the dream of an island. The music is like music that you wake up because you've heard in your sleep, but you're not conscious of hearing it. And the language in the story was supposed to be like that as well. It didn't matter the sense it made, it was more about the kind of the shapes it created, if that makes sense. So that the words would were like being in water, like listening to something underwater. It'd be this very dreamlike, symbolic, poetic thing. And it always had frustrated me in games with game writing. This symbol on the beach, which is the golden ratio, it's one of the only things that's really left explicitly from the mod. In the original mod, there was an awful lot of more kind of symbols and much more kind of mystical, sort of magical element to the island. There was a lot of very weird stuff in there. And a lot of them came out of the commercial version because they felt like they were a little bit explicit. And instead, there's a lot more hidden kind of codes and symbols in there. There's still some stuff which you can only actually see or experience if you are not playing the game, if you're looking at it from editor. We had in the original mods things like trees planted to mirror the shape of the M5, or there's a whole bunch of things that are there to... So something I wanted to do as an artist was create some kind of reward for the player when they explore the island. There are some areas of the game where it's a little bit more quieter, there's no music or there's no voiceovers. So I kind of wanted to create a bit of an incentive for people to explore. And you'll find around the island that these kind of like random scattered items that are usually slightly out of place from the environment themselves. But in another aspect, they actually bring a little bit of story to the island itself, usually to the island or to the actual protagonists or the characters that surround it. So you'll find that around the island these little props and stuff. Just keep your eye out for it if you're exploring. Ok, ya... La verdad es como que con lo de los directores como que vas agarrando un poco el pex, ¿qué onda, no? Pues si vas solo, yo creo que pues, vas viendo y conociendo. Hasta ahorita no me ha salido nadie. Parece Resident Evil 4, pues, obviamente un poco más alargado el inicio. Como que estás explorando, reconociendo el terreno, no ves pues, absolutamente nada. Y con los comentarios de los directores, pues básicamente te están diciendo que pues, es un juego como de estilo telenovela media misteriosa de intriga. Y te van diciendo, ¿no? Parte por parte, pues lo que van viendo ellos o haciendo. Aunque siento que algunos comentarios son un poco largos. Por ejemplo, el de allá sí estuvo muy largo. Y luego aquí el de la música. El de la música estuvo bastante bueno. Me gusta cómo suena, los efectos que tiene. O sea, está bastante bien. Me gustaría que el mono corriera, porque la verdad sí siento que va medio lento el recorrido. Pero bueno, aquí tenemos otro comentario. A ver qué onda. Allá fui nada más a perder el tiempo porque pues no había más nada. Y a ver pues qué onda aquí con este. A ver qué nos dice. So people have asked why the Dear Esther's set on a Hebridean island. What's really interesting about this is one of those times when your kind of aspirations as an artist and the practical realities kind of dovetail. We knew that we had to have some way of limiting the player from disappearing off the play space. Mm-hmm. And when we made the original, it was a mod, and because it was a Half-Life 2 mod, you kind of had Eastern European city, spaceship, or blasted, desolate landscape. We had three options if you didn't want to start making any other assets.
So it started off with these practical constraints. We don't want to set it on a spaceship. We don't want to set it in an Eastern European city. So it's got to be on this kind of like this desolate landscape. And we want to limit the player. So an island seems like a natural choice. And it's really interesting how you start from that. And we had this big lump of clay on a table that we were carving out paths and things to annoying the cleaners and things like that. And Jess and I were talking, and Jess started making sort of... One of the things you're always trying to do as a composer is create memorable themes. And a slight confession is that probably the most memorable theme, which is Remember in Dear Esther, wasn't actually created for the game. Rob's looking shocked. So it was actually from a piece of choral music that I'd written years before, based on a Christina Rossetti poem called Remember. And one of the things I was talking about earlier was how I didn't have any budget. So I had this piece of choral music, and I thought, hang on, this is absolutely perfect for Esther. But I don't want to use all of it. So the only bit that you actually get in the game is the first line of the choral piece of music. But that actually went on to form the... Bueno, que sigue también, porque si no, vamos White a tardar lines. mucho. Yeah. They actually did this. It was really cool. I found this historical document. They used to do this on Bora and the Hebrides. If their disease broke out, Really? they'd actually chip out and expose the chalk. So if you're on a boat and you were coming to the island, you'd know not to land because it was infectious, which is the coolest, most amazing... It's one of those things where you go, it's almost impossible as a writer to come up with something as cool as that. It just has to be something that was actually done. And it's so sad as well. And I love this bit and the fact that we can do it because it feels really real because it references a real thing. And I know there's something really special about that, but it was always one of those bits in the game that I thought, we've got to be able to represent this somehow. We have to be able to get these things in here. Yeah, I mean, that's really interesting. I actually didn't know that was actually based historic. Something that I wanted to bring through in the art of the game was the same kind of fidelity that you find in both Jessica's music and Dan's writing. In the same kind of way that you have all of these little details, these very close attentions to detail that kind of really bring richness to the story, and something that was missing in the original mod version. There's a scene in Donnie Darko where Drew Barrymore's playing his English teacher, and she talks about cellador as being the most beautiful word in the English language, and about it's the sound of the words together. And Dear Esther actually comes from the introduction from a Faith No More song, the Crab song on the first album, Introduce Yourself. And there's a point where, I think it's Chuck at that point as the vocalist, before Mike Patton, just says, Dear Esther. And it really lodged with me, because the sound Dear Esther just has a really amazing sound to it. And I think when we started making it, and the idea of it being this series of letters to someone came through, it just came straight back out of going, that's just a really beautiful sounding combination of words. And I think that really sums up the whole approach to the writing in Dear Esther of what's the most beautiful combination of words and images we can put together, and to do it that way rather than writing a traditional plot as such. So yeah, Dear Esther, Faith No More. I think the central question to the entire experience for most people that have played it or are talking about it is this idea of, is the island real? Is what's going on a literal event of a man walking across a Scottish island, or is it a dream that he's had? Does the island even exist? And one of the things that we try to do with the writing is to constantly lull the player into a position where they got an understanding, they made a decision about what they thought was going on, and then to undercut it. So you never actually were able to settle on any one interpretation. And that was the challenge I set myself when I wrote the original mod, was can we put a story in a game that not only lends itself to multiple interpretations, but there is no stable interpretation. Every single interpretation you have will always have questions, and you'll never be able to fully trust what you think you understand about the game. So it's challenging, I think, for that result. It becomes quite a challenging kind of game story because of that, because you don't ever get that situation to go, I understand it now, I can walk away from this thing and it's all closed off and it's tidy. It was a very deliberate attempt to say, no matter where you think you are with this story, you're always questioning whether or not that's right. Bueno, hasta aquí llega el comentario. De los directores han hablado mucho, la verdad, pues sí, como que te intriga, ¿no? Yo hace rato estaba allá, ¿no? En ese hueco o cueva y lo que sea. Ahí está el Faro.
Aquí hay un barquito. No sé cómo cruzar el barquito. A lo mejor no se puede. Sí, justo allá estaba yo. También. Va a estar un poco difícil, así es que vamos a continuar. Y bueno, algo que estoy notando es que esas cubetas de pintura las utilizaron ahí en la caverna. Y al parecer hay como una especie de fórmula química o algo ahí. Y esas brillan en la oscuridad. Alguna relevancia van a tener. Me imagino que conforme vayamos avanzando vamos a ir descubriendo qué onda, ¿no? Y la música me gusta, me agrada mucho. Está como que para este género, este estilo de juego. Vamos por acá. A ver. Para ver qué nos dice el riachuelo. No sé cuánto dura este episodio, pero a ver qué nos dicen acá. One of the things that's been most commented on with the audio and the music in Dear Esther is how sparse it is. And that was a really deliberate tactic. I wanted to leave room for the player to think and to dream and to wonder and to put their own interpretation into what was happening. And I think the problem with so much modern media is how bombarded we are constantly. It's the kind of MTV, flash in your face, constant music. And Dan and I watch a lot of drama together, and that really is constant Endless, music. which is constantly telling you what you should feel, like really clearly, and it's like being kind of beaten up by the music sometimes. And when you read a lot of reviews of Dear Esther, a lot of people say they had this time to think and to interpret, and that was one of their favourite things, that they placed themselves so directly into the game, and it's their experience. Bueno, ya. So there's a lot of places in the game where you see a lot of strange things, and this is very deliberate. One of the things we wanted to do is just kind of like not spoon feed the player every little piece of story. We kind of just, some things are literally just in there to just kind of let you think and let you decide on whatever you want to bring to the story yourself. So it's kind of like I approached it like an impressionist painting, where you've got like this kind of very vague outline of things, but if you stare at it enough, you can kind of like fill in the spaces, and kind of the image comes together on its own. So a lot of these kind of strange pieces of geography and stuff, that's really kind of deliberate in some ways, just to kind of keep the player's mind open and kind of bring their own interpretations of the story through that. Ok, pues este es como que una especie de símbolo, signo o algo de los monolitos que pusieron aquí en su momento. No tiene como que una relevancia así muy significativa, pero bueno, voy siguiendo los comentarios de estos camaradas, porque pues al final de cuentas son como que el camino, ¿no? Aquí ya no sé si es para arriba o para abajo. A ver, para acá, la verdad. ¿Para dónde es el rollo? ¿Para dónde es el tema? Allá, ajá, acá bajé. ¿Qué es tu madre? Hay una vasija ahí. No sé qué es esto exactamente, pero vi que algo salió volando. Como una vasija, cántaro o algo. Bueno, vamos a continuar. Por allá no puedo, por acá está el mal voladero ese, por allá venía. A ver acá. ¿Qué tanto dura esta cosa? Pues está muy bien.
no me ha salido ni un bicho por ahora, así es que vamos bien. Un poco medio, siniestra en el sentido del ambiente. Se escucha así como ¿cómo se llama? Como que en cualquier momento va a pasar algo, ¿no? Pero bueno, y aquí ya me estoy quitando como que de este escenario, como que va a haber otro cambio acá de escenario. Y a ver qué es eso que está allá. Una piedra, ¿no? Estamos pasando una especie de túnel brecha, yo qué madre sé. Estamos avanzando y solamente espero que, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa aquí? ¿Brinco o qué? Cargando. Logro desbloqueado. Dandole. Ok. Supongo que ya aquí empieza el capítulo 2, ¿no? Porque ese logro desbloqueado era de... completa el capítulo del Faro. Muy bien. Entonces, la boya es el siguiente. Muy bien, amigos, vamos a escuchar nada más este primer comentario y hasta aquí le vamos a dejar. Porque sí está tomando bastante tiempo. How to write the music for the game, I suddenly realized that you don't see anybody in the game, and the most important character as such is the island itself. So one of the things that I did with the music was to write la directora nos está explicando aquí algunas cosas de la música y todo el rollo, pero bueno, creo que ha sido bastante bueno el juego hasta ahorita. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya en el siguiente, ahora sí que nos echamos el siguiente episodio. La verdad pues no está tan mal. Los gráficos me hubiera gustado que hubieran salido zombies o algo así. Hasta ahorita no me ha salido nada. Espero que en los barcos encontramos algo más. Y pues bueno, ahí vamos como que en el modo intriga. A ver qué es eso de la pintura. ¿Qué son esas marcas en la pared? ¿Qué es esa vasija? ¿Qué es lo que salió de la vasija? Porque vi que algo salió. Y pues a ver cuál es el trasfondo de todo ello. Por el momento, amigos, pues aquí lo vamos a dejar con este primer episodio y vamos al segundo episodio. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en mi canal secundario, y no olviden darle un likeazo, compartir, dejen un comentario para ver qué onda, si me ayudan por acá. Y ya saben que estuvieron jugando sin permiso. Nos vemos la próxima. Saludos.